de nuevo, but I have to, lo tengo que hacer, because inspiration inspires me to do so, porque inspiración me inspira a hacerlo. Listen, escuche, you guys, ustedes todo, people, gente, humanity, humanidad, listen, whatever, okay, whoever you are, quien sea que tú eres, whatever you, lo que sea que tú eres, you need to prioritize. Tú tienes que priorizar love, amor, creación, freedom, libertad, right? For all, para todo. If it's not love, si no es amor, if it's not the spirit of allowing the creativity to express itself, si no es el espíritu de dejar tu creatividad expresarse, that could be sports, eso puede ser deportes, anything, cualquier cosa, okay? In respect, en respeto to others, a lo demás. But it's simple, pero es simple, all right? If it ain't love, si no es amor, if it doesn't engulf the elements of creation and freedom, si no involucra los elementos de creación y libertad, then you're probably not paying attention. Posiblemente, más probable, no está poniendo atención to what's important, a lo que es importante. Oh, but this, did you hear about so and so? Oh, pero escuchaste de tal y tal, or this company doing this, o esta compañía haciendo eso, or this organization doing that, o esta organización haciendo esto. Powerlessness. Impotencia. We're not powerless. Nadie es impotente. Okay? Everyone has the power. Todo el mundo tiene el poder to live, a vivir, to create, a crear, to love, a amar. Starts with, first, empieza primero, loving yourself, amándote. That comes with understanding yourself. Eso viene con entendiéndote. Nurturing, dándote el cariño. Then sharing that, y después compartiendo eso. And to also grow in that y para también crecer eso, you have to make sure, tú tienes que estar seguro that your energy, que tu energía, your mind, tu mente, your body, tu templo, tu cuerpo, your temple, okay? Your spirit, tu espíritu, that you're not consuming garbage, que tú no estás consumiendo basura. For example, por ejemplo, animales, dead animals, animales muertos. You consume that, consuma eso, well, it's going to be a little more difficult, and I know, va a ser un poco más difícil, y lo sé. It's going to have a lot more work to do, va a tener más trabajo para hacer. Okay? And I know this, y lo sé, because I don't eat animals, porque yo no como animales. And in the moments, and en los momentos that I have ritualistically done so, que yo ritualísticamente lo he hecho, simply to get into a certain energetic mental bubble of someone else, simplemente para entender la energía y globo mental de otra persona. Even in moments like that, hasta momentos así, I still have realized, todavía me he dado cuenta la verdad. And that is the truth. Y que eso es una verdad. Eating animals, comiendo animales, gives you negative karma, you can say. Te da, en un sentido, karma negativo. Okay? It comes with a whole bunch of other internal chemical issues. Viene con una cantidad de problemas interno químical, which can translate to mental, que puede it can transfer over to mental, que se puede transferir a lo mental, and your emotional, your intellect, tu intelectual, and your intuition, tu intuición, everything gets affected, todo se afecta. So, again, entonces de nuevo, the main point, el punto primario, is that you need to prioritize freedom, es que tú tienes que priorizar libertad, love, amor, creación. Why? ¿Por qué? Because, ¿por qué? I've seen people, he visto a la gente, por ejemplo, every year, cada año,
several things repeat for some people. Algunas cosas se repite para alguna gente, which is their process, que es su proceso. That's fine, eso es bien. But it still must be brought to attention. Pero de todas maneras se tiene que traer atención. We are, not we, no todos nosotros, but a lot of people, pero mucha gente are worrying about the wrong things. Están preocupándose de las cosas incorrectas. How do I get more money, for example? ¿Cómo yo cojo más dinero, por ejemplo? Why are you worrying about that? ¿Por qué te estás preocupando de eso? Oh, because that's the world I live in. Porque es el mundo que vivo. Well, I'm glad you recognize that it is a world. Me alegro que te das cuenta que es un mundo. But I hope you also recognize, pero también espero que te das cuenta that it is a created, man-made world, que es un mundo creado, hecho por hombre. Or it's whether by man, hecho por hombre, whoever or whatever, quien es o que sea, it's artificial, es artificial. That's the point, es el punto. And because it's artificial, y es razón que es artificial, significa that it comes, que viene, with artificial rules, con reglas artificiales, disguised, disfrazado as law, como ley. But of course, pero obvio, natural, divine law, ley natural y divino, has always been, siempre ha sido, and has always been available, y siempre ha sido disponible. Okay? People have tried to hide it. La gente lo han tratado de esconder, or just were so engulfed in their own agenda, o estaban tan involucrados en su propia agenda, that, creating their empire was more important. Creando su imperio era más importante than honoring, que honorando. These concepts, timeless concepts, que en vez de honorar estos conceptos infinitos, these infinite concepts, right, that apply to life, que aplica a la vida. Freedom, libertad, well, love, amor, freedom. Well, love, amor, creación, or love, amor, freedom, libertad, and creation, y creación. Whatever order, cualquier orden. But they're all important, pero todos son importantes. These are the qualities of life, estas son las calidades de la vida that are important, que son importantes. So, when you hear, entonces cuando tú escuchas things like cosas como rich and poor, rico y pobre, those are illusions. Esos son ilusiones. Cuando tú escuchas things like cosas como títulos that people use, que la gente usan because they want to be more special, porque quieren ser más especial, whether it be, religious titles or a certain group of people titles, será títulos de organizaciones de religión o títulos de un grupo o un tipo de grupo de gente. These are all created. Son cosas creadas. Everything is created. Todo está creado, made up, imaginado, imagined. All right? And this is not bad. No es malo. But when it gets to a point that these things we create are dominating our quality of life because they have been put into a system that you are told is life. Pero cuando estas cosas que creamos se convierten en cosas que vuelven dominante en nuestra vida porque están puestos en un sistema construido que te dice es la vida, that's when we have a problem. Eso cuando tenemos un problema. Cuando tenemos un problema, when we have a problem. Because now, instead of embracing your power, porque ahora en vez de abrazar tu poder, you believe yourself to be powerless. Tú te empiezas a pensar que eres impotente. Oh, because I don't have $1 million. Oh, porque no tengo $1 million. I can't get $1 million house. No puedo coger una casa de $1 million. Go build it yourself. Ve y créalo tú mismo. Oh, I can't do that. Oh, yo no puedo hacer eso. Okay, está bien, sure. Bien. Go ahead and tell yourself that. Dígate eso. Or you can puedes reconocer moments you have created things for yourself, momentos que tú has creado cosas para usted mismo. Now, since you might say, algunos de ustedes posiblemente dirán, well, it took some money, usó un poco de dinero. Okay, that's fine. Okay, está bien. You were resourceful. Buscaste el recurso, you looked for the resource you needed, buscaste el recurso que necesitaba. That's good. Eso es bueno. But your creative and your creative spirit, pero tu espíritu creativo was the driving force. Era la fuerza que te manejó to create what you wanted, a crear lo que querías. You made it manifest, lo manifestaste, because you went, porque fuiste for it, para él, o para eso.
Now, I know with what I said, because words are sometimes very difficult for people, or it's very different. Ahora, yo sé que las palabras son muy diferentes para la gente, phrases, frases, their context, su contexto, okay? Understand, entiende, that in general, que en general, you are resourceful. You have the resources, tú tienes los recursos. And believe it or not, y créalo o no, or whether you know it or not, o mejor dicho, better said, o mejor dicho, si lo sabes o no, more money, más dinero isn't the answer. No es ¿cómo se dice? La respuesta, o el resultado, o la solución, or the solution. Okay? An evolution, una evolución of what we know, de lo que sabemos, to be an economy, que es una economía, an evolution of that, una evolución de eso is what's needed, es lo que necesita. So, por ejemplo, especially since you got lots of kinds of tech you can use, especialmente como tiene una cantidad de tecnología que puede usar, for example, 3D printing, por ejemplo, printadores tridimensional, you see a lot of people who are science fans. Tú ves gente que son, que le gusta la ciencia, they love creating things, le gustan crear cosas, musicians, músicos, anyone, cualquier persona. 3D printing, printando tridimensional, la máquina de printar tridimensional has become a very powerful tool. Es una herramienta that a lot of people use, y mucha gente usa. It's also nothing new, también es nada nuevo. So, if nothing is new, si nada nuevo, it brings me back to my original phrase. Me trae para atrás a mi frase original. You can create, tú puedes crear what you want, lo que quieres de la vida, all right? We don't need to need a lot of money. No necesitamos a necesitar una cantidad de dinero. We need to change how we view and how we treat and how we operate our economies. Tenemos que cambiar cómo miramos, cómo tratamos y cómo operamos nuestras economías. We cannot be operating our economies with these illusions of rich and poor. No podemos estar construyendo las economías de estas ilusiones de rico y pobre, okay? The real life, la vida de verdad, is simple, natural, natural. All you need, todo lo que tú necesitas, all we really need, todo lo que en verdad necesitamos, is with nature, es con la naturaleza. There is no such thing as native, no hay nada como nativo, okay? There's no such thing as indigenous, no hay nada como indígena, no existe, that doesn't exist. There is no such thing as American, no existe americano. There's no such thing as African, no existe africano. There's no such thing as Jew, no existe judío. There's no such thing as Catholic, no existe católica. There is no such thing. These are illusions. Estos son ilusiones, ideas, ideas, conceptos, concepts. All right? Ideologies, ideologías. They all have good and dark qualities. Todos tienen buenas y calidades oscuras. Okay? Especially when it comes to how we treat animals, especialmente cuando se trata de cómo la gente trata a los animales. Okay? Any way of life that is harming another creature, cualquier forma de vida que es que se está tratando a dañar a otra criatura by killing, por matar, by killing to eat it, para matar, a crearlo. When humans do this, cuando los humanos hacen eso, we're just perpetuating, nada más estamos perpetuando the karmic cycles, los ciclos kármicos. And then we wonder why things still seem to be the same and we're trapped in what seems like things on repeat. Y la gente después pregunta por qué algunas cosas se ven igual y se ven que las cosas están pegadas en una repetición. Because your way of life, for lack of a better term, is fucked up. Porque su forma de vida, por falta de otra palabra, es jodida. You're eating animals, está comiendo animales, okay? You're more focused on, for some of you, para muchos de ustedes, you are, if you have negative relatives, si tú tienes relativos negativos, you're too clingy, te pegas mucho.
and you're not honoring your own health y no está honorando tu propio salud. There's so many things, hay tantas cosas. People have their attention in so many things. La gente tiene su atención en tantas cosas, but these constructs estos constructos, just añadan to things that already need your attention, a cosas que ya necesitan tu atención. Your health, tu salud, that needs your attention. Being active, siendo activo, that needs your attention. Eso necesita tu atención. Being free, siendo libre, maintaining that freedom, manteniendo esa libertad, not needing money to live an amazing life, no necesitando dinero para vivir una vida increíble, okay? How we structure our economies with these things that are made of being a necessity is unintelligent. Como en la forma que las economías están construidas con estas cosas siendo necesidades, es no inteligente. Money is not a necessity. El dinero no es necesidad, okay? Doesn't matter how many people say, oh, but this is how I did that, and this is how you can do that. No importa cuánta gente dice, oh, esto como hice esto, y esto es como tú puedes hacer esto. It doesn't take away from the truth. Eso no quita nada de la verdad. Eso no les roba nada de la verdad. It doesn't rob anything away from the truth. The fact of the matter, el facto de toda esta cosa, the fact of all of this, the truth of all of this, la verdad de todas esas cosas, is that it's all made up. Es que todo está creado. So why? ¿Por qué? Do you feel, tú sientes that you need to live someone's imagination, que tú tienes que vivir la imaginación de otra persona, and that the only way to do what you want in your life, y que la forma de hacer lo que tú quieres en tu vida for yourself, para usted mismo, in respect with others, en respeto a los demás, honoring that same, the same desires and needs and wants of life, honorando los mismos deseos y necesidades y lo que uno quiere en la vida, you have to honor that in others. Lo tienes que honorar en los demás, so it can be honored in you, para que tú lo puedas honorar en ti. And when you can do it for yourself, lo puedes hacer para tú mismo, then you'll realize, después te vas a dar cuenta, and you'll ask yourself, y te vas a preguntar, why, por qué are we allowing ourselves, nos estamos dejando, okay, be told, ser dicho, o estar dicho, o nos estamos dejando que nos digan, that we need money, que necesitamos dinero. That this paperwork is necessary, que este papeleo es importante, that this document is necessary, que este documento es importante. There is only one supreme set of laws. Solo hay una, ¿cómo se dice? Solo hay una cantidad de leyes suprema, natural laws, leyes naturales, okay? But again, pero de nuevo, things have been twisted, las cosas se han torcido, the words, las palabras, their meanings, sus definiciones, the context, sus contenidos, su contexto, okay? So, my goal with this, mi meta con este video is that it has helped some of y'all put into perspective, se ha ayudado a algunos de ustedes poner en perspectiva what you should be prioritizing, lo que debe estar priorizando. All right? No one should need a huge amounts of money and enslavement and time and energy wasted to have amazing life and amazing experiences. Nadie debe tener o necesitar una cantidad de dinero y gastar una cantidad de energía y tiempo para tener una vida increíble. Especialmente, when we all have the capacity, cuando todos tenemos la capacidad to create, a crear. Just as man-made laws have created, tal igual que las leyes artificiales han hecho por hombre, you can create your own life. Tú puedes crear tu propia vida. You all, ustedes todos, individualmente, collectivamente. You can enforce, tú puedes enforzar. All right, without needing to hurt or be hurt, sin tener que dañar o ser dañado, you can enforce, tú puedes enforzar the truth, la verdad of life, de la vida, that we are all meant to be free, que todos somos hechos para ser libres, okay? All of life, toda la vida, the animals, los animales. Protect life, protege la vida. Protect freedom, protege la libertad. Stay smart. Mantente inteligente. That's what I can tell you. Stay smart and keep growing. Mantente inteligente y sigue creciendo.
Keep loving yourself and others. Sigue amante a usted y los demás. Keep creating, sigue creando, and protect freedom y protege la libertad. Go to the stars, ve a las estrellas. Create your own plane. Crea tu propio avión. Your own vehicles, tus propios vehículos. Your own homes, tus propios casas. Look at 3D printing. Look at 3D printing like the WASP. Mira what they call the WASP 3D printer. Mira el printador, lo que le dicen el WASP tridimensional. People, that company, what I would tell them, esa compañía, lo que yo le digará, hey, oye, you may want to teach other people this. Maybe tú quieres enseñar a otra gente esto, how they can do it, cómo ellos lo pueden hacer, how they can build it, cómo lo pueden crear, or someone else is just going to build their own version. Otra persona va a crear su propia versión, and then people will follow that person, y después la gente van a seguir esa persona because maybe that person, porque posiblemente esa persona wants other people to thrive, quiere otra gente a ¿cómo se dice? Prosperar. Now, obviamente, from what I've read of that particular company, de lo que yo he leído de esa compañía, they have similar goals, tienen metas similares. But the point is, pero el punto es, companies like them, compañías como eso, these are all created. Todas estas cosas son creación. They have it. That's an element. What that company has is an element of creation. Lo que esa compañía tiene un elemento de creación. But there's other companies that have elements of creation. Pero hay muchas compañías que tienen elementos de creación. All right? But that's just an example. Es un ejemplo. So look up the 3D printed WASP home. Busca la casa printeado tridimensional que le dicen la casa del WASP. Okay? Like the bug, el insecto. It literally looks like a wasp home. Literalmente se ve como una casa de dos abejas, you know. And anyways, de todas maneras, okay. Create, crea, love, ama. Be free, sea libre, protect that freedom, proteja esa libertad. Share, comparten. There's so much potential. Hay tanta potencial of what we can do, de lo que podemos hacer. How much fun and a fucking awesome life everyone can be living at this moment. La cantidad de diversión y una vida increíble que todo el mundo puede estar viviendo en este momento. Some people say, but you always have those who want to stop. Pero tú siempre tienes lo demás que quieren parar. Eso. Again, de nuevo, I don't speak powerlessness. Yo no hablo con palabras impotentes. I speak power. Yo hablo poder. I speak with power. Yo hablo con poder. And I speak to you, to your power. Y hablo a usted, a tu poder. All of you, todos ustedes. Okay? I've said it before. Yo le he dicho antes. Money has a place. El dinero tiene un lugar, but pero más como juegos de video, more like video games. Customize this and that. A personificar esto y eso. Play a game, juega un juego. Earn money, gana dinero. Buy some stuff, compras algunas cosas, customize, personaliza, and then recycle, recicla, let go, suelta, you know. Anyways, de todas maneras, share the video if you guys like, comparten el video si quieren, comentan, share with each other, comparten con cada uno, and I'll see you guys y le veo pronto. Peace.